Name XYZ, age 56-year male, address Bolpur region, religion Hindu, occupation farmer, date of admission is 4/5/26 and date of examination is 5/5/26. Okay, fine. Chief complaint, yellowish discoloration of the eyes and the skin from last 4 weeks, generalized itching from last 2 weeks and dark urine from the last 3 weeks. Okay, fine. একটু গন্ডগোল হলো। কি বলেছি? They should be arranged according to chronology. তুই 4 weeks এর পর 2 weeks এ গেলি আবার 3 weeks এ গেলি, that is not done. 4, 3, 2 should be the order. Okay, arrange them chronologically, not haphazardly. Okay, now proceed. History of present illness. Patient was apparently well 1 month back when he noticed yellowish discoloration of the eyes, which gradually progressed. He didn't notice. His relatives told him that his eyes are looking yellowish. कोई अपना आँख नहीं देख पाता, है ना? Which gradually progressed to involve the screen. The jaundice is painless. No jaundice. No word jaundice. কি বলেছি? It should be his story or her story. কাজে jaundice কথাটা এখানে ইউজ হবে না। He did not have any pain. Okay? He did not have any pain. That should be the line. No, the term jaundice is prohibited here. Am I clear? Yes. So to বলেছি it should be his story or her story, not your story. Jaundice তো পেশেন্ট জানে না, জানতা है क्या? Does he or she know? No. Proceed. আমার কাজ হচ্ছে এই ছোট ছোট ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া। ওকে, বল। High colored urine noticed shortly after the onset, clay colored stool indicating reduced bile. আবার Clay colored stool. পেশেন্ট তোকে বলেছে এই কথা? ইন্ডিকেটিং হোয়াট? No, sir. তাহলে ফার্স্ট কথা তুই বললি he noticed yellowish discoloration of the eyes, or someone told him that his eyes are turning yellow. His skin also started to turn yellow. Okay, fine. এবার তোর ইকটেরাসের ডেসক্রিপশনটা হলো না। Along with this, he gradually, he did not have any pain, abdominal pain, but he had some pain in the right upper quadrant. This was progressively increasing. Okay? কি বলেছি তোদের? জন্ডিস প্রিডমিনেন্টলি দু রকম। একটা হচ্ছে progressively deepening painless jaundice, which often points towards a obstruction due to malignancy, which can be in the cholangiocarcinoma type, that can be a carcinoma head pancreas or CA gallbladder producing enlarged periportal lymph nodes. Okay? ঠিক আছে? তাহলে there is no pain. এবারের সঙ্গে কি আসতে পারে? If the patient had waxing-waning jaundice, it can be associated with pain due to cholecystolithiasis. And আমি কি বলেছিলাম? Carcinoma of the ampulla of Vetter, when it grows big, it can slough off. The patient may have hematemesis and or melena both. May have, may not have. Okay? So এই পয়েন্টগুলো তোমাকে মেনশন করতে, you have to mention all these points. একটাও মেনশন করিসনি, হিস্ট্রিটা ইনকমপ্লিট হয়ে গেল। প্রত্যেকের বোধগম্য হচ্ছে যা যা বলছি? Do you understand what I say? Yeah. Ampulla of Vetter. Ampulla of Vetter, that is the terminal most part of the common bile duct and the combined channel of common bile duct and pancreatic duct. The patient may develop a cancer over there. Okay? And when it grows big, what happens? It's the end organ. It outgrows its blood supply. It sloughs off. What happens? The obstruction relieves, the bile passes, the jaundice falls. Okay? But again it starts to grow. And because it sloughs, there may be some bleeding, which may manifest as either as hematemesis or melena or both. And even he or she may not have this at all, without any sloughing history. May have, may not have. Next, another thing he said, painless, progressively deepening icterus. It can involve the pancreatic head. If that lesion is very big, it may compress the C loop of duodenum. We all know that the head of the pancreas lies within the C loop of duodenum. In such case, what can happen?
If the C loop is getting narrowed by pressure from an enlarged mass, the patient can develop features of gastric outlet obstruction. That means anorexia, nausea, vomiting. You didn't mention this, my dear. Clear? History the ki kotha mention korte hobe? Samajh mein aaya? I'm telling you, black shirt. Do you understand? Do you understand? Okay, fine. Next, proceed. History of past illness. No, you have not finished. Then the patient developed yellowish discoloration of urine, which is gradually progressing, and now it feels like mustard oil. Okay. He or she complains of clay-colored stool. Okay, fine. Then you have already said, but not elaborated. Generalized itching all over the body. In severe cases, what may happen? Bile is needed for absorption of fat-soluble vitamins A, D, E, K. That means vitamin K is very important for coagulation. We all know from our physiology knowledge. That means the patient may develop easy bruising. Easy bruising. Easy bruising, or what you can say, some bleeding tendency. Okay? But if he suffers some injury, he soon develops a blackish discoloration due to hematoma formation. These things also can be kept in mind. Okay? You can also mention these things. Okay? The patient, whenever he goes, wherever he gets a knock, he can develop this. But don't write it. I'm saying you can elaborate these things. When you get a patient in front of you, you have to ask these questions. Okay? Next. Boja gelo? Sir? Boja gelo? Yes. আর এই তো একদম মাস্ক ফেসিস, মুখ দেখে কিছু নো এক্সপ্রেশন, বুঝলো কি বুঝলো না, নো এক্সপ্রেশন। তারপর বল, pain, no significant, nothing significant, nothing significant, ওকে, ব্যাস একটা কথা। অ্যাবডোমিনাল পেন পৃথিবীতে হয়নি এমন লোক আছে? সবার একবার না একবার ডায়রিয়া হয়েছে, ক্র্যাম্পি অ্যাবডোমিনাল পেন তার থেকে হয়েছে। জীবনে কার হয়নি রে ডায়রিয়া? আর তোদের তো বেশি হবে, রাস্তায় গিয়ে সব আনহেলদি ফুচকা আর আলু কাবলি খাস। আচ্ছা, তারপর বল। পার্সোনাল হিস্ট্রি, appetite decreased, weight loss present, pale stool, dark urine, disturbed sleep, no addiction. Sleep, bowel, bladder, appetite, weight loss. Okay, finish. Male patient বলেছিস, কাজে obstetric history, gynecological history gone out of the window. No question of menstrual history. No Next. significant family history, no significant drug history. Okay. তুই যেটা বলেছিস এইটুকু গুছিয়ে বলতে পারলে পাস মার্ক পেয়ে যাবি। আমি এক্সামিনার হলে হিস্ট্রি টেকিং এ 15 নম্বর আছে, সেটা আমি পাস মার্ক দিয়ে দেবো, এই 7, 8, 8.5 দিয়ে দেবো। ওকে? এর সঙ্গে তুই যখন পয়েন্ট করলি পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং এগুলো, আর কি বলতে পারিস? ঠিক আছে, ছেড়ে দে, আর কিছু বলতে হবে না। এরপর জেনারেল সার্ভে তুই দ্বারা, ইউ yes, general survey point গুলো বল, loud, everyone must listen. Alert, conscious, cooperative and well oriented to time, place and person. I'm sorry, I cannot translate this into Hindi. Okay? I cannot translate this. My Hindi is not that good enough. Okay? Now next. Next is built, nutrition, facies, decubitus, gait. Built, nutrition, facies, decubitus, gait. Then comes vitals, pulse, temperature, respiration, blood pressure. Then comes pallor, icterus, cyanosis, edema, clubbing, neck veins and neck glands. Then any other obvious neck vein, neck gland, any other obvious abnormality, skeletal or
এর জেনারেল সার্ভেতে আমি কি পেতে পারি? প্যালর পেতে পারি, বিকজ আই এম সাসপেক্টিং এ। আমি স্কিনে কি পেতে পারি? স্ক্র্যাচ মার্কস। যদি কার্সিনোমা হেড অফ প্যানক্রিয়াস হয়, if it is in a very advanced stage, it can involve the retroperitoneal nerves, giving rise to severe back pain. The patient may find it difficult to lie on supine position, may prefer to lie by side. Okay? May. I am not saying it is invariable. It can be there. Okay? Next, আর কি পেতে পারি? প্যালর তো বললামই। ইকটেরাস, how to say icterus? Pallor or cyanosis দেখা same. You are looking for hemoglobin. In fact, cyanosis, icterus দেখা same, only the position in the eye changes from lower palpebral conjunctiva to upper bulbar conjunctiva. Okay? These are the things that we have to look for in general survey. And in very advanced cases, you can get nodes. Usually those patients will not come to you. Before that, they will die. Okay? Now in general examination, now in general examination, systemic examination. Okay? Systemic examination he as ki bolechi age, painless progressive jaundice is a malignant jaundice unless proven otherwise. Icterus jaundice, obstructive jaundice due to calculus disease is usually painful. Often associated with pain, but the patient may not come with pain. ব্যথা নাও থাকতে পারে। ওকে? এক নম্বর। কাজে পেন না থাকলে টেন্ডারনেসের প্রশ্নই ওঠে না। ওকে? নেক্সট, the patient may have a distended gallbladder. Whenever you find a distended gallbladder which is palpable, it is usually soft and mobile, and this points towards obstruction beyond the level of cystic duct, common hepatic duct junction. That can be in the CBD, that can be in the pancreas, that can be due to external pressure. Okay? Usually points towards a malignant jaundice. Courvoisier's law. Okay? Courvoisier's law. এটা হুবহু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পরীক্ষার হলে মুখস্থ বলতে হবে। আমার এক্সাক্ট ওয়ার্ডিংটা মনে নেই, গুগল করে বা বই পড়ে দেখে নিতে হবে, এবং এক্সাক্ট ওয়ার্ডিংটা এক্সামিনাররা অনেকেই শুনতে চায়। হোয়াট ডিড Courvoisier অ্যাকচুয়ালি সে? ওকে? কি তোদের ক্লাসমেট? তোদের জুনিয়র? হ্যাঁ, জুনিয়র। সিনিয়র দাদাদের রেজাল্ট তো বেরোলো, কজন ঝাড় খেয়েছে? মাত্র? সবাইকে পাশ করিয়ে দেওয়া হলো? আমার কাছে তো খবর ছিল সার্জারিতে 30+ ফেল আছে, ছিল একটা সময়। Soon after exam there were 30+ fails. Surgery alone. Very sad. কাদের কাছে যাব ফিউচারে? আমি একটা জায়গায় খুব কড়া, ফাইনাল MBBS পরীক্ষায় নো মার্সি। কার কাছে ফিউচারে যাব? আমার কিছু হলে তো তোদের কাছেই যেতে হবে, বুঝলি? মানে এটা হলে অতিরিক্ত লিনিয়েন্সি হয়ে গেছে, মানে অনেককে টেনে তোলা হয়েছে। আমি যতদূর জানি প্র্যাকটিক্যালে নট টু বি কোটেড। যাই হোক, বাদ দে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি পাস করে দিলে আমার কি বলার থাকতে পারে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে, তাহলে এই আমার যদি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের পরে আমি এগোই, আমাকে আর কি দেখতে হবে? উই হ্যাভ টু, কি বলেছি, অ্যাবডোমিনাল প্যালপেশন, 3টে পয়েন্ট, জিবি পয়েন্ট, গ্যাস্ট্রিক পয়েন্ট, ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট, 3টে অর্গান, লিভার, স্প্লিন, কিডনি, আর এনি আদার অবভিয়াস লাম্প। আর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস কেসে লুক ফর এ প্যালপেবল গলব্লাডার। বলেছি তো এগুলো, আগে বলেছি তো তোদের, বারবার বলেছি। সো আফটার দিস হোয়াট ইউ ডু? After this, you have to come to a diagnosis.
The first thing you have to establish that this is a jaundice, or whether it is obstructive or obstructive jaundice সেটা আমাকে করতে হবে. That means I have to order a simple liver function test that will show conjugated hyperbilirubinemia with raised alkaline phosphatase and raised gamma glutamyl transaminase by GGT. Okay. Now there can be a picture where there is conjugated and unconjugated, both bilirubin are elevated. Unconjugated bilirubin is more elevated, but ALT, AST, alkaline phosphatase, GGT all are raised. That raises the suspicion of hepatocellular jaundice. That means there is some problem in the liver cells, both in bilirubin conjugation and also in excretion of conjugated bilirubin. দু জায়গাতেই প্রবলেম আছে. আর কি হতে পারে? Unconjugated বেশি, conjugated কম. Enzymes not very altered. That points towards hemolytic jaundice. Okay. Next test that we usually do in a case of obstructive jaundice is a ultrasonography. Dilated intrahepatic biliary radicals or dilated IHBR on USG is the radiologic hallmark of obstructive jaundice. It usually involves both lobes of liver. Dilated intrahepatic biliary radicals. Am I clear and audible? Okay. After that, what should we do? Then the investigation will depend on result of USG. For example, if the USG says that the patient has stones in gallbladder, bile duct is dilated, in that case, you need a MRCP to see whether there are stones in the CBD or not. Okay? If you find stones in gallbladder and dilatation of the CBD, then the chances are there that some of the stones have slipped into CBD. In that case, you need a MRCP to confirm the diagnosis of choledocholithiasis. Now, if the USG suggests there is no stone in gallbladder, bile duct is dilated, there is a suspicion of a mass lesion in the pancreas, what you have to do? You have to do is a triphasic CT scan of upper abdomen or whole abdomen. In that case, a good quality CT will not only diagnose the presence of a mass, it will also tell us about the stage of the disease. It will say whether, ধর একটা pancreatic mass, whether is pancreas header পেছনে কি হয়, নেকের পেছনে splenic vein আর superior mesenteric vein join করে portal vein তৈরি করে. And if whether the mass has invaded the portal vein or adjacent to the portal vein, you can know it. যদি একটা bile duct এর lesion হয়, bile duct portal vein এর ঠিক সামনে, আর তার পাশেই রয়েছে common hepatic artery, gastroduodenal artery নিচের পার্টে, whether those vessels are involved or not. Am I clear? Am I clear? These things are very important. Okay? প্রতিটা পয়েন্ট তোমাকে নোট করতে হবে. So, the first investigation is a good quality LFT. LFT তার সঙ্গে আমি করব একটা USG whole abdomen. USG suggests the patient may be having choledocholithiasis. We need to do a MRCP to confirm the diagnosis and proceed. আর যদি দেখা যায় it is pointing towards the mass, we need to do a CT scan, good quality CT scan, preferably triphasic, confirm the presence or absence of a mass. If present, it's staging, whether it is operable or not. Now treatment depends on the cause. তাহলে obstructive jaundice long case নিয়ে discussion হলো.